It is good to learn English with scenarios. Scenarios are real life situations. Okay, real life situations. So, vraie situation dans la vie, hein, côté que, les que vous trouvez dans situation, ça, vous devez connaître qui ça pour faire, qui ça pour dire. Okay, traffic stop. Like you conduit. If you're driving and you get pulled over. Ooh, but make ça pour but make ça pour nous. Ah, ou nous trop pressé. But make ça pour nous. You get pulled over. Pull over, ça c'est moi. OK? Ça c'est on verbe. Pull over. Like you dit you get pulled over. OK? C'est qu'on soit écrit. You get pulled over. C'est que on conduit au campé, au police campé. Ou elle lumière police là d'ailleurs, sirène, li bay sirène, qui c'est siren. Et puis yo campé. Depuis où ça vous supposé camper? You need to stop. All right? So vous campé et puis officier a venu, li dit hi, license and insurance card, please. Okay? So, kounya la, ou même wap répondre. You're the driver. C'est ou même qui chauffeur, okay? So, you and I are gonna do it together. Et puis après, n'a pas expliqué chaque phrase, okay? So, I'm the officer, right? I stopped you because you were driving too fast. You were speeding. You were speeding. But because I don't know. You were speeding. Ok, ça veut dire que ou tap conduit trop rapide. You were speeding. Speeding, c'est que tu as fait speed. You were speeding. Ou tu as fait speed, okay? And I pulled you over. I pulled you over. I say, hi, license and insurance card, please. En plus de fois, il a dit license and registration. Whoo! Là, dit license and registration. Registration, c'est registration machine, non? License, c'est licence, okay? All right. Et puis, vous même, vous répondre, vous dit, go ahead, you're the driver. Okay, here you go. May I know why you stopped me? Good job. May I know why you stopped me? En plus, fois, les policiers à camper, ou déjà connaissent pour qui ça le camper, mais ou qu'à poser la question pour dire, may I know why you stopped me? Est-ce que vous dire pour qui ça ou camper? Est-ce que vous connaissez pour qui ça ou camper? Okay? And then, officier répond, il dit, you were going 55 in a 45-mile-an-hour zone. 45-mile-an-hour. 45-mile-an-hour zone. You were going 55 in a 45-mile-hour zone. That's 10 miles over the speed limit. Okay, now go ahead. Sorry, officer. I thought I was going with traffic. Good job. So let me explain this to you. So you were going 45 in a no, you were going 55 in a 45-mile-hour zone. C'est que ou t'as conduit 55 miles per hour. En Haïti nous dit kilomètres, OK? Mais c'est mile, OK? Mile per hour, OK? Pour aux États-Unis, OK? C'est que 55, mais speed limit là 55. Speed I limit. have a question. Yeah, go I ahead. have a question, teacher. I would like to know if the police officer has a tool in order to control the mile without looking on the dashboard in the car. Yes, they have a device they can use to see how fast you're going. You get your appareil. They have a device, your appareil, they can use to see how fast you're going. Okay? You capable I where get it. qui vitesse ou pour aller. Okay? All right. So you're going 55 and a 45. C'est que ou get ou fait 10 miles over the speed limit. The speed limit is the limit, the mileage, okay? That you should drive in that area, okay? But you were going 55 over 45. And then you said, sorry, Okay, officer. Mhm. so teacher, in the movie that I used to watch, so I don't Yes. know if it's true, but I've seen they used to abuse, they used to abuse the driver, let them know they weren't speed without the truth. Oh, I can't hear you well. I don't know. Your voice is a little bit, it's muffled a little bit. Say that again in the movie. It's better now. It's better now. Yeah, a little bit better. Yes. Go ahead. Okay, I told you in the movie that I used to watch. I don't know if it's true, but I've seen police officers used to abuse the driver,
let them know Abuse. they were in speed limit, but it's not true. Yes, abuse the drivers. Yes, some cops might do that. Some officers might do that, and you can argue with them. Okay, you can argue with them. You can not argue, never argue with an officer, but you can try to make your case. Okay, um, because don't forget they have a gun. Okay, don't argue with them. They can arrest you, but you can make your case, and the best thing to do is to take it to court. You can take them to court. Ou ka mene yo tribunal. You can take them to court. Ou ka mene yo tribunal, okay? All right. But ou konen movie toujours en façon différente, okay? It's not real life, but it happens a lot. They abuse people a lot, okay? So, yeah. Okay, so you said I thought I was going with traffic. Like you dit, I thought I was going with traffic. Ça veut dire que ça sont belles réponses pour que ou bail officier, pour que ou bail policier. Hein. Ça veut dire que oui, malgré m'tap conduit rapide, mais m'tap pour aller avec même vitesse que toute l'autre machine pour aller. OK? Ça veut dire que going with traffic. OK? C'est que Jean machine yo a conduit, c'est comme ça m't'a conduit tout. À vitesse l'autre machine yo t'a conduit, c'est comme ça m't'a conduit tout. I was going with traffic. Ça sont belles réponses pour bail pour faire OK. M'pas même connaît que moi t'ai après aller trop rapide parce que m't'a pour aller avec trafic là. OK? All right. We lost Mr. Translator. Esther Mark, how are you? Esther, how are you? Esther, you can unmute your microphone now, okay? Okay, so mpedi Mr. Translator, mwen gen Esther là, Esther, you can unmute your microphone, okay? All right, welcome back, Mr. Translator. Welcome back. Yeah, I was fixing my microphone. Okay, that's better. You sound a lot better now. Okay, so Okay, okay, now thank you. I'm gonna say, please stay in your car. I'll be right back. Please stay in your car. I'll be right back. Rete nan machine ou map tourne, ok? Y ap toujou do ça. Stay in your car, ok? Pas soti. Puis go soti. If you get out of the car, you might get in trouble, okay? Stay in your car, all right? And keep your hands off on the wheel. You keep your hands on the wheel, the steering wheel. Steering wheel, c'est bon que ça pour nous, ok? Pas oublier, c'est comme ça pour apprendre bon anglais, ok? Steering wheel, qui c'est pour la machine là. Steering wheel. Keep your hand on the steering wheel. Keep your hands on the wheel. Can be mon sous volant et puis return the machine. Okay. All right. So please stay in your car. I'll be right back. Go ahead, translator. The driver, yes, sir, Maham. I'm sorry, I was driving too fast. Okay, perfect. Yes, sir. Ou du moins, ma'am. Ma'am, sorry. Sir ou du moins, ma'am. 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 OK? Ou on dit sir, c'est son monsieur, c'est son garçon. Ou du moins, on dit ma'am. Ma'am, c'est une fille, une dame. OK? Qui c'est madame? Ma'am, le dit madame. OK, ou contractez les. I'm sorry I was driving too fast. Moi, désolé que m'tap conduit trop rapide. Okay, I'm the officer now. I'm gonna say I need to issue a citation. Or citation, question citation. Ça veut dire qu'il y a un ticket, un bon ticket. I need to issue a citation. Sign this ticket. You will need to follow the instructions on the back of the ticket to pay. Signer ticket ça, ou besoin suivre instruction qui derrière ticket pour payer. You have 30 days to pay. Request defensive driving or set a court date. Onyala, let me explain this to you. Your citation, qui c'est citation, c'est là que yo bon sorte de punition le fait que vous avez conduit trop rapide. Qui c'est un ticket, là que vous un ticket. You will need to follow the instructions in the back of the ticket to pay. Dans derrière do ticket, libo instruction comment pour payer, libo site que vous allez pour payer, je ne vais pas ça. You have 30 days to pay. Ou gen 30 jours pour que vous payiez nombre de cob là. Si c'est $200, $250, $300, ou gen 30 jours pour payer. You can also request a defensive driving.
ou ka faire demande là pour que wal prend un test ou bien une classe pour yo ke le defensive driving test ou du moins defensive driving class qui s'allie chaque fois pour un ticket ici aux États-Unis, gon nombre de points yo mettez sur licence. Chaque fois pour un ticket conduit, là que pour un ticket pour conduire dans l'arrière, gon nombre de points yo mettez sur licence. OK? C'est pas ticket lumière non, c'est pas le point lumière rouge non. Les polices campé ou yo bon ticket, gon nombre de points yo mettez sur licence. Ou gon nombre de points que ou capable et de pour arriver nombre de points ça, il y a cancel licence. So capable faire si que ou pas vle, si que vous voulez ou cal pour classe. Mais quand vous finissez pour ticket ou gen 30 jours pour aller pour en classe pour que vous capable retirer point ça sur ticket puis pas mettre sur licence. OK? So c'est pour ça il dit que vous avez une option pour que vous preniez une classe, OK, qui c'est defensive driving, OK? Ou du moins, set a court date. Court date. Là que policier a campé le bon ticket, ou ka mener policier ça devant juge, ou ka mener dans le tribunal pour que ou discuter ou bien disputer ticket ça. Si que vous pensez que mon nan bon ticket a mal, OK, ou ka parler devant juge pour des raison qui fait que ou pas ta doué pour ticket ça. Mais puis go fait puis go jouer policier, puis go ndradou fait discussion avec elle, aller dans le tribunal avec elle. Ou gen droit pour que vous fasse ça en tant que citoyen. OK? Okay, one question, teacher. Yeah, go ahead. I'd like to know if it's mandatory to sign the ticket. It is not mandatory, but it is the signature is you accepting the ticket. Okay, you accepting the ticket. You can sign it. It doesn't matter because at the end of the day, if you don't like it, if you don't think that you did anything wrong, then you can take the officer to court. Okay, you can always take. Okay, but what would happen to you if you don't accept to sign it? It don't matter. It still have you don't have to sign it. It has your information on it already. The officer has your driver's license number, your vehicle tag number. So they have all your information Okay, already. but okay. Let's say a police officer stop you Mhm. and he gives you a ticket and you go with the case on the court. I'd like to know if you will meet the police officer in the court to make the judgment together. Good question. Ou même capitaine de la, pas oublier. Ou même sous sérieux dans apprendre anglais, classe ça c'est pour lui, OK? Anglais qu'a parler là, OK? Anglais qu'a parler, OK? Moi-même font expliquer nous en créole pour nous comprendre nous même cap suivre pour nous comprendre, OK? Mais si vous sérieux, tendez suivre pour apprendre, OK? So demander est-ce que les que policier a camp ticket ou relé dans le tribunal, est-ce que policier a venu? OK. Most of the time they don't show up. Sometimes they do, OK? Probably officier ça yo, il pas obligation pour aller dans le tribunal là pour, OK? Là que vous relé dans le tribunal. Si vous pas aller, you to deny case là. You cancel case là si vous pas aller. Ça veut dire que il a retiré ou pas besoin payer ticket ça. Si officier a pas venir, vous comprenez? Mais ça va dépendre si vous busy en pile. Si officier a busy en pile dans la journée, hein, ou du moins, il pas senti le cas aller, il pas pour aller. OK? C'est pour ça en pile monde they go to court, right, with the ticket. You allé dans tribunal avec ticket parce qu'en pile fois officier pas venir. Parce qu'il n'y a pas de temps, puis il a perdu de temps. Là, aller dans le tribunal, on perd un pile de temps. C'est là qu'on joue, on perd presque, vous comprenez? So, officier parfois, they don't have the time Okay, for that. one more question, teacher. Yes. When you go to court, I'd like to know like if you already like got some way of a ticket. You go to court for them. I'd like to know if they're not gonna hide it in your criminal record. Whenever if you apply for a job, let's say they're gonna look at your background to give you the job. So they're not gonna see that. So a ticket is not a criminal record. A ticket is not something criminal. Everybody, almost everybody has gotten a ticket in their life, a citation in their life. So a ticket is nothing. It's not gonna affect you for a job. Okay, so it's nothing too serious. It's gonna affect your insurance, your car insurance. You're gonna pay more money for your car insurance,
but it's not gonna affect your life in terms of jobs. Make sense? Yeah, I get it. Thank you. Ok. Alright. So, nou menm kat tande la, li mande eske lò pon tiket kon sa, eske pa rete nan rekord ou, e pi eske pa afekte ou pou pa ka jwen travay. Il dit non, lè que pon tiket conduit kon sa, li pa afekte ou tan kou pou travay. Ok? Li rete nan rekord pou un nombre de temps. It stays in your record for like 3 years or 3 to 4 years. Après ça, li disparaît. C'est que li plus affecté assurance ou, assurance machine ou. Ok? So good job, Mr. Translator. Good job.